Masanto siya kapusan at sikin amin, nga imbag nga bigat tayo amin apo. Magandang morning Pilipinas, Nani Agsalud Braganza po, President Gloria Macapagal Arroyo sa administration. Maupay nga aga, maayong buntag sa inyong tanan. Former Governor Ben P. Evardone po. And we Good morning, are and the spokes! Goben, sino ang nais kong bisita mo ngayon, umaga? Kung mayroong kang nais, yung gusto ko, yung nais ko rin. Nais mo rin? Siyempre, nais natin lahat. Naka-scoop ba tayo? Anyway, Parang mga binigay mo ka-spokes, na. Parang binigay mo na. First time na dito, kaya don't panic. It's organic. Hindi ito Discovery Night. Ito'y Discovery sa umaga. The one and only Mayor Yorme Moreno of Manila. Good morning. Good morning sa inyo, Manong Ben, Manong Nani, at sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Yorme. Kababayan ko to, taga Samar. Samar. Yes. Ang mother niya. Welcome to the spokes. Salamat sa Thank you. pagpapaunlak. Alam ko, busy si Mayor dahil yung unang salvo ng Pangulo sa ayuda sa crisis sa kanya transport. nilons. Yeah. Santa Mesa. The other day. And Mga toda. since the other day, yesterday, and today. And in fact, to add into that, the next line is going to receive such help from the Office of the President is jeepney drivers, and we'll go now to TNBS, MC, and so on and so forth. Ano yan? Series of... Interventions. Oo nga. Pero bago tayo magseryoso, Sige, kasi okay. magaling na mayor po si Mayor Isko. Walang duda. Nosy pa talaga si Yorme OX bilang isang asawa, tatay at lolo. Lolo na ako. Wala. Like a typical father, you'd always wish that na mairaos mo pamilya mo. Okay. Typical. I think any father who are watching right now would always be in his mind every single day. Paano maitatawid ang kanyang pamilya, paano mairaraos, mapagbubuti ang mga kanyang anak. Dahil alam mo, maraming challenges ang pagiging magulang. Lalo sa sitwasyon natin na ngayon. Bilang asawa naman, sa Yunachi. Sa Yunachinelas ko. Karatista yung asawa ko. Delikado. Baka black belter pa yan. Totoo ba, Mayor, na hindi kayo naniniwala sa santong dasalan, paspasan? Isang buwan lang daw eh. Kasi ako, I always try to, I don't want to analyze too much. No? I think it's stuck in my head na yung teacher ko nung araw siya sabi, analysis, paralysis. Life is always uncertain. But there, at the same manner, there is no playbook that specify a perfect rule in life. No? There are parang by principle na kung susundan mo, at least yung probability tataas ng tagumpay. But there is no perfect rule. No? Kaya that's why ako, minsan pagka kung ito natin, tirahin na natin to from here, pagbutihin natin. Kaya kami isang buwan lang magsyota. Tapos, sumunod. Awa ng Diyos. Ano na kami? 26 na kami. Noong Enero. 26 Okay, another Yorme's choice. Another Yorme's choice. So, in other words, yung Yorme's choice, siyempre inspirasyon ka ng mga anak ho nyo. But originally, parang gusto nyo magsiman ho ata sa Philippine Maritime Institute. Or mag-abogado. Or mag-abogado sa Arellano University. Nung araw kasi, alam mo naman sa Tondo, I think it goes to other community. Nung araw, dalawa lang, noong dekada 80, para yumamang ka. Pag ikaw babae, punta ka ng Japan. Yung Japayuki. It's a common career path ng isang babae sa aming lugar namin. No? Pangalawa, sa lalaki naman, mag-Saudi ka o mag-seaman ka. So kami, dahil mga batang pier kami, ako gusto ko maging kapitan ng barko. Okay. Talagang gusto ko maging seaman. Anong nangyari? Naging kapitan ng Manila. Actually,
No? Mangyari, siyempre, hindi naman kaya ng nanay ko na papag-aralin ako. Basta ang pangarap ng nanay ko, sinabi na sa akin, maliwanag na yun, tapusin mo ang high school para hindi ka magbasa ng dyaryong pabaligtad. Saka ka na lang mag-aral pag may pera ka na. Kaya lang, hindi naman ako nagpapaawat. Kaya nung naghahanap buhay ako, since elementary and high school, nung pagka-graduate ko sa Tondo High School, Abril, hindi ako nag-enroll ng Hunyo sa PMI. Ginawa ko, simula Abril hanggang Setyembre, lahat ng kinikita ko sa pagsa-sidecar, PI kami ng nanay ko. Yung kalahati kanya, yung kalahati akin. Tapos ini-enroll ko yung sarili ko as BSMT, Bachelor in Science in Marine Technology. Kasi yun yung para maging kapitan ka doon sa ibabaw, sa deck. No? Mangyari ba, that was 1992, kalaunan, pumapasok na ako sa eskwela, January of 93 na-discover ako mag-artista. Sino? Si Daddy Wawi. Dinala ko kay Kuya Germ sa That's Entertainment. So habang, sorry po, you enrolled for law school? Yes, nag-enroll ako as being BSMT. BSMT. Tapos, nung nag-artista na ako, sabi ko ba, okay to, yayaman ako rito. Every mo, pa-doorbell ka lang, 1.5 na. Ewan ko, shoutout sa mga nanonood ng Young Love, Sweet Love. Ayun, doorbell ako doon. Ayun, tapos sabi ko, okay na trabaho. Kinareer ko na. So, I stopped schooling. Focus on being an actor, develop myself. So, naturally, ayun na nangyari. Ang tanong lang ko, may mga love team na nung panahon. Marami, kasi sa That's diba? Entertainment no, sila Romnick, Harleen, Cheryl Romnick, marami nun. Yung sa inyo? Yung Yorme's Choice naman in terms of courtship. Di ba kay Miss Daini? Dahil ba karatista, kaya kayo napasagot? O ano ba nangyari? Na-meet ko si Daini, konsihal na ako. Konsihal na, hindi sa... Common friend. Nakita ko lang siya doon sa isang event. Tapos yung kinalawit ko na. Tinutukan ko na. Porsigido eh. Wala nang lingunan. Wala nang lingunan. Pero pinahirapan ako noon, 1 buwan ko niligawan yun eh. Oo nga, hirap no? Tagal. Siya ba yung naging first girlfriend nyo? Hindi naman. Meron ako mga girlfriend. No? Pwede malaman kung sino yung mga yun. Okay na sila, maayos na buhay nila. Malay mo, sinalo ni Boss Letlet. Wala, out of league si Letlet doon. Si Letlet yata, elementary pa lang ako, kolehiyo na siya. Okay, kasama ko sa Lasal eh. So, really, ako lolo na ako. Ikaw lolo ka na. Hindi pa eh. Hindi ba? Talaga? Hindi pa. Oo. So, totoo ba yung kasabihan na mas mahal mo yung mga apo mo kaysa anak mo? Well, depende. Ang maganda lang kasi, pagka may apo ka na, parang nakikita mo, nung umpisa na naghihikaws ka, nakapokus ka sa pagpapaayos ng pamilya mo, tapos, alimbawa, naging maayos naman yung takbo ng buhay mo, ngayon parang mas may time ka na makasama mo yung maliit na bata. So, kaya akala ng marami, siguro, mas mahal mo yung apo mo. Actually, mahal mo lahat. Kaya lang, siyempre, para kang may bagong laruan eh. Jugu. Yung nag-i-enjoy ka. You get this kind of feeling na kapag nakikita mo yung apo mo, nakikita mo yung mga anak mo nung bata pa sila. Mayor Isko, hindi ko alam ang opinion nyo rito. Tayo laking kalye tayo pare-parehas eh. Pero yung mga anak natin ayaw mo mangyari sa kanila. Yung apo mo ganun din. Nakatulong ba tayo na parang ini-spoil natin sila o ayaw natin sila lumaki sa kalye? Kaya yung sa diskarte medyo minsan kulang? Yes, totoo kasi unang-una, ibang environment na nila. Okay. Kaya yung challenges sa buhay is limited in terms of exposure sa mga bata. But as a matter of general rule, I think every parents would wish that yung mga bad experience mo bilang tao, nung kabataan mo, ayaw mong ma-experience nila. Correct. Common yan eh. Parang Common it's a nature. Human nature of being a parent
na ayaw mo rin mapariwara, umaligaw ng landas. Yung Kaya mahirap na talaga, pinagdaanan mo. lalo na yung hirap. Pero mo, kumain ka ng tira ng tao sa basurahan. Siyempre, gusto mo ba ipagawa sa anak mo yun? You really try to work hard as a universal goal ng isang parents na wag na lang sana nilang maranasan yung naranasan mo. Now, ano ba yun? Nakatutulong ba yun? Nakakabuti ba yun? That is remain to be seen. At ngayon, kaya sinasabi ko sa mga anak ko, alam mo, pasisimplihin ko na lang kasi I cannot teach you how to live. No? Kasi wala talagang playbook, perfect rule dyan. But just be appreciative and grateful of what you have. Because you will be more happier kapag marunong ka magpasalamat kung ano ang nasa harapan mo. Then you will understand things. Okay. Bata pa ho kayo pero you were a very young councilor during Yes. martial law. Martial law, hindi ko na inabot Hindi nyo sa inabot. gobyerno. Pero martial law, batang-bata pa ako noon. Basta ang naalala ko lang, kasi ano na ako, nagkamulat na ako sa community, mga 8, 9. Gis, nagtrabaho na ako eh. May nabasa ko kasi may Yorme na parang Yorme's choice. Si Marcos, the late President Marcos, Senior, was also your inspiration. O Yes, hinahangaan. of course. Of course. Why? It's a public knowledge that I've been speaking about the old man, no? Because of his public speaking communication, past action, and results-oriented. The same thing with Lee Kuan Yew. Yung aking, yun talaga, number 1 na idol ko. So, no matter ano yung kanilang weakness or kung sa tingin ng iba may pagkukulang, it doesn't matter to me. Ako tinitingnan ko kasi, ano ang pwedeng magamit as experience, learning skills, na pwede kong mai-adapt sa kasalukuyan. Okay. Bakit ito'y ginawa at ito ang naging resulta? For example, let's just say, si Lee Kuan Yew, madalas sabihin, diktador. O sabihin ng mga, western, ibang uri yan. Pero sa totoo, at the time, na in chaos, Singapore is worse than Tondo, just to be on record. Paghiwalay sa Malaysia. Paghiwalay sa Malaysia, ala na. But you need a leader like that kind of attitude and outlook sa buhay, sa ganong sitwasyon. And as I have said, Manong Ben, results matter. Look at them now. Same thing kay Marcos Sr. Yes, of course. You see the hydro plant in Tiwi, in Albay or Bicol region. These are the things that, bakit hindi natin tinuloy yun? Meron pala tayong ganoon. At nagawa na natin. And at that time, pag hindi naman pwede ikaila, kahit gano'n nyo takpan ng dumi ang isang bagay, mawawasiwas din yan ng tubig at makikita mo rin naman na yung effective way of governance. And who delivered, no? Like geothermal. Did we in our time, ngayon, sa makabagong panahon, no? Nakarinig na ba tayo ng geothermal plant recently or recent history? So, pwede pala siya. So, those are the things that highways here, highways there, housing here, housing there. These are the things that the country needs for our economic. At that time kasi, Goben, merong 7 major infrastructure at saka industrial projects si Pangulong Marcos. Ayun. Isa yung smeltering plant. At saka yung Steel industry. Steel industry. Naalala ko yung national steel nung araw. Saka yung Philippine-Japan Highway hanggang to Mindanao. Yung kaya ko alam yung national steel. Sa Pier 8 bumabagsak yung scrap metal eh. Oo nga. But, ang problema lang kasi at that time siguro, at history is now teaching us, medyo nalihis. Si Kaya Pangulong nga, Marcos Sr. But in the case of Prime Minister Lee Kuan Yew, nagtuloy. diretso, may continuity, may transparency. Marami talagang mga pagkukulang. Nuances. Marami. Wala namang perfectong leader. But when you idolize somebody, you idolize the good things. If you are in government, you copy the good things.
In the case Yeah, of Singapore, yung aming in-city vertical housing program sa Manila, that is Singapore model. Ang model. 98% Singapore. copy-paste. The HDB concept. The only difference between Singapore and Manila is the equity portion. Kasi iba yung level ng capacity ng mamamayan doon na At saka beneficiary dito, ng housing yeah. sa level ng capacity economically ng mamamayan natin. Oo. Okay. Yung ordinaryong tao doon, mas mayaman pa sa mga mayayaman dito. Yun Yeah, ang gusto kong sabihin. kaya nilang Hindi, mag-participate. tsaka Sabi niyo po- may support ang government talaga yung subsidy. Sabi nyo kasi na copy and paste, English kasi yun. Pero sa iskonaryo, ano yung favorite word nyo? Sa diksyonaryo ni Boss Isko, ano yung favorite nyo? Steady lang kami rin sa Gedli. Nalawakan rin. Sabi nga namin, two joints, so chill-chill lang kami rito. We just try to, at some point, I think you know it better than anybody else also, na government is a very, if you take it seriously, your job seriously, it's a very stressful, managing millions of people. Hundreds of thousands. Sa inyo, kulang-kulang 1 milyon kayo sa buong probinsya. No? Sobra. Imagine mo yung demographics no, na inaalala mo araw-araw. So that's why we try to come up with a communication na medyo, yung maunawaan ka nila, na maabot ka pa rin nila, parang humanizing leadership. Nabasa ko po yung plataforma nyo when you run for president, yung Bilis-Kilos. Yes. Hanggang ngayon yata, pinapatupad niya yan sa Yun ang Yun ano nga niya sa kasi ang bilis Manila Bay. kumilos ni Yorme pagdating sa Manila nung pumutok yung crisis ng giyera sa Iran at US. So, kaya ba ng budget ng Manila sustentuhan yung mga kababayan natin sa lugar nyo? Siguro una, paano niya yung, di ba yung i-cut by half yung muna, yung consumption. Oo nga. Well, fuel consumption ng... If we go back to the concept of Bilis-Kilos, there is a reason behind it. Bakit kailangan mabilis kumilos ang gobyerno? Some people in government is afraid of spending and they would rather have their money put it in a bank at tumubo doon. And that kills progress. Kasi ang gobyerno, hindi impukan ng pera ng tao. Ang pera ng tao ay kailangan gastahin Para sa tao. Oo nga, totoo. ng maayos na pamamaraan. O wag lang natin haluan ng kagaguhan, kalokohan, kawalang yan. You have to spend it efficiently and effectively. Yeah. And with regard to mabilis, is because time is with or without you, time will go on. Yes. Iiwanan ka ng oras. And if you lose time, you lose opportunity. You can lose money, but you can gain back money. By December 31 of this year, tatanghod lang ang gobyerno. Walang effort, walang effort. Metaphorically, gaganyan lang ang gobyerno by December 31. Kasi there are only two certain in this world, debt and taxes. So, money will come to government. And if you keep it in the bank or keep it in the vault, wala yung production. Yes. Kaya kailangan mabilis kang kumilos. So, don't be afraid of risking spending money as long as it addresses social perennial problems. Especially at this point that we are facing a major crisis. Pero very specific ko kasi yung target nyo, 50% less consumption. Okay. The 50% less consumption under Executive Order number 7, there are things na can be tolerated in such a way, isaka na natin yan. Saka na lang yan. Unahin nyo muna yung mga urgent matters, that life-saving approach, ambulansya, police, peace and order. Frontline. Yung Frontline services. Oo. Yung halimbawa, may mga bagay na pwede mo pang tiisin o ikipit balikat. Just adhering to the current challenges. Kasi you have to inspire your people. You cannot just ask your people, "Oy, pwede ba magtipid naman kayo o pwede ba makiisa kayo na makabawas tayo sa demand of oil." Di ba? So, kailangan maipakita mo rin sa utaw na
Okay. Ang gobyerno naman Yun, pala. ano yun, mga tao, no, okay. Tapos, let's do okay, meron tayong 10 bombilya rito. Lalabo ba mata natin pagka nagbabasa tayo? Oo nga. In a good day, mas magandang maliwanag. Anong sabi ng mga employees? Sa Ano City naman Hall? sila? In fairness naman sila, nagkukusa talaga. It's a matter of direction. When you create a policy or create an approach to challenges, ano naman, nakikinig naman. I think generally nakikinig Implemented na ba yung kuhan? Yung 4-day work week nationwide? Oo. Yes. Una kayo o ano ba nangyari? Marami yan. Hindi, Ang ginawa namin, we're about to after Executive Order number 7. No? We're about to. But of course, aligning yourself as local government unit to national goal. Ang gagawin mo kasi diyan, nakatenga ka, nyanyanga ka muna. Titingnan mo din saan ba direksyon natin ngayon? National government. Ng national government. You have to work with. Hindi ka pwedeng humiwalay Immaterial of color of politics. Wala. Totoo, In a crisis, no? Ang bawat tingting, pag pinagsama-sama mo, nagiging walis. Mas tumitibay. Nagiging walis tingting. Oo, nagiging walis tingting. It eradicates problem and so on and so forth. Kaya, in a limited resources, para magkaroon ng high impact, kailangan universal yung approach. So, when the President came up with, I think that was Friday, noong sinabi niya yung 4-day work, immediately, I called Cesar Chavez, let's follow the national goal. We'll do the same. Yun. At nagustuhan ng mga empleyado. May pangamba raw ho kasi dati, Yorme, na babawasan mo yung araw, baka mabawasan din yung sweldo. Tama Pero ka hahaba naman. yung oras ng pagtatrabaho. Alam mo, yun ang una kong tinanong. Particularly, ang unang maapektuhan dyan, yung JO. Job orders. Tama. No work, no pay yan Iniisip namin kagad yun. Mabuti ba, ipinapayagan naman ng mga alituntunin na i-offset by having a longer hour. So, yung 2 days sila na 8 hours can be consumed during the 4-day work. Yeah. So, neto-neto pa rin natin mga kababayan, yung ating mga civil servant. No. Question Pero may sige, may go ahead. mga merong concerns yung iba na yung basic services baka maapektuhan. Anong measures Parang ang ibig sabihin ginawa lang nito, mo? yung Department of Health nyo, sarado ba ng Biyernes? There is an exemption under that the President's policy and the Mayor's policy. Lahat ng frontline, which yung ginagamit natin panahon pa ng pandemya, which is may playbook na ngayon, is automatic exempted. They cannot avail of that 4-day work. Kasi yung base, tama si Gob, yung basic services kailangan continue to be provided. So, question lang po, di ba malaking issue yung yung ayuda dati, di ba? At inilagay na po sa mga ahensya ng gobyerno. In a way, sa panahong ganito, malaking tulong sana yon, di ba? So, how do the people of Manila access yung mga ayuda ngayon ng national government at paano kinukumplement po ito ng City of Manila? Okay. One, I have to call a spade a spade. When we were called by the President about, I think, a little less than 10 days ago, in Malacanang, Yung mga mayors. mga mayors, Governors, Metro Manila mayors, kay Executive Secretary Ralph Recto, we were told the directive of the President while in UN, kasi at that time nasa UN siya noon, to provide financial assistance. And we were very happy. We were very happy kasi nakakatuwa na this is infusion. Okay. This is raising the buying power of the our people. Ito po yung diretso sa mayor, hindi po dadaan sa congressman? Is this Iba the pa one? to, iba pa to. Okay. Mas may early on, ikukwento ko mamaya, ito lang yung immediate na tingin ko, daman-dama kagad ng transport group. Madadama talaga to. Kasi 5,000 will go a long way for a tricycle driver. Oo, malaki yun. Malaki, medyo maganda namang numero yon. And that will serve about easily 10,700 of our tricycle drivers in the city. In Manila alone. In Manila alone. Kasi And that's about 139,000
in Metro Manila. 139,000 ang tricycle. In In Metro Manila. Metro Manila lang. So that's a good sum of numbers and that 11 million na population, di ba? If that is the numbers. Now, in the case of Manila, kami naman, ahead of time, kasi inaabatan ko eh. Nung pagputok pa lang ng gera, si Cesar, si Attorney Paul Vega, yung city treasurer namin, nagmi-meeting na kami sa office. Sabi ko sa kanila, how do we cushion the socio-economic impact of this oil price hike? Kasi that is the immediate effect. Wala nang ibang epekto. Correct. Less supply, magmamahal yan. Tapos, 2 days after, boom, sarado na Hormuz. Sa palala na tayo ng palala. State of Hormuz. Alam mo, ang Maynila, when I became mayor, fiscally challenged. But we tried to come up with the fiscal management policy, which grew us about 9% in efficiency in 2025, the end of 2025. We're about to recover and hoping that we grew again mag-double digit, no? But, reality check. Tama ko kayo kanina. Immediate eh. No matter ano bang plano mo, ano ang maipararamdam mo sa mamamayan na maibsan yung kanyang dinaramang bigat sa buhay. So that's why we came up of early release. Ng mga interventions. Intervention. Kasi may timeline ang So, aming... nagka-release na ba sa seniors? Ayan, Parang narabias ako, ayun. sir. Seniors, students. So that's why, noong Monday, natapos ko na lahat ng papeles in that 10 days. Tinira na namin lahat, overnight, everything, the rules no, in government. Then we announced last Monday. Magkano total to? 1.7 billion pesos. And this covers what? This is what you call pump priming, no? This will cover the 600 million pesos will reach about 330,000 members of the community of 2 million members. So that's about 15% more. Okay. 15% more or less of the population. And the big chunk of it is the head of the family. Ito na yung pinag-uusapan natin, senior, PWD, solo parent, student allowance, government agencies, national government, local government, na dapat, ano yan, Abril. Nakalaan yan, Abril. In advance yun na po. In advance na namin. Para nang sa ganoon, alam mo, pumping the prime. This will create immediate reaction. Short-term, good reaction in the velocity of money. But we have a situation, Mayor, kasi, di ba? Ito yung problema to, wala tayong control. Ito ay away ng 3 bansa. Yes. Di ba? Nadamay tayo. So, in other words, hindi natin alam ang dulo nito eh. Yan. Pero yung epekto ng $110 per barrel, so usapin ng gasolina sa Pilipinas, it's between 10 and 30 pesos, kinakalibrate lang. So ang tanong ko po is, yung mga LGUs katulad nyo, naghahanda rin po eh. But hanggat tumatagal ho yung gera, yung local pump priming naman ng mga mayor, baka mag-impact sa kanilang fiscal budgeting dahil hindi natin alam ang katapusan ng gera to. So how do you prepare for a long-term problem and come up with a long-term solution dahil po sa problema ito? Manong Nani, you are very correct. Namanong tuloy ako. You are very Kundi lang correct. Tama yun. Gagantihan Tama mo yun. eh. Agree ako doon sa Manong. Kasi nasa dictionary yun eh. Manong Nani, you are very correct. It will affect the fiscal situation of any local government unit. And that's why they call it fiscal intervention, fiscal policy intervention in an existing crisis. But first things first, future development can wait. Because kailangan, ano ba ang tawag sa English? Yung adhesive, responsive. Kakaagad. Ang gobyerno sa sitwasyon ng utaw. Yeah. Matanong ko lang, yung responsive ano ho sa tadbalik yun na salita? Ano tawag ito? Madalit salita, dapat may tenga.
marunong makinig Correct, ang gobyerno. At matalas ang mata, na nakikita niya. At tapos, yung bituka niya ay katulad ng bitukang nararamdaman ni Juan de la Cruz. At Juana de la Cruz. Yes. Yun ang, we may have good ideas. Oh, we build this, we build that. Sure. Why not? Address the present. But you have a crisis. Yes, emergency. You have in a level of urgency. So you have to prioritize and redirect your goal. And this intervention that we are going let's just say if everyone is doing it, this immediate intervention, immediate reaction of local government unit have a short-term effect. Yes. Short-term yan. Short-term yan. Walang duda dyan. Totoo. I think, I'm no economist, Yes, but it will create a short-term effect. Now, how to sustain it, that's another challenge. Story, Now, but I'm gonna be, again and again, sabi ko nga sa inyo, ako ay mapagpasalamat sa mga taong tumutulong. And I have to give credit where it's due. You know, the office of the president, again, in the absence of the war, wala pa yung gera. Wala pa yung gera. About a little less than 2 months ago, all mayors, governors were called by the office of the president through executive secretary to create the program Falgo. Falgo is Paldo? Falgo. Okay. Para maging paldo yung mga local government. Sinicheck ko lang, boss. Gusto kayo. Mahina pandinig ko eh. Palda pandinig mo eh. Paldo, ikaw yung palda. Exactly. Ang dadamay ito. Executive Secretary Ralph Recto, during the meeting, was directed by the President to redirect some national resources, hindi na doon sa mga usual suspect. Ibinaba ngayon sa local government. I don't wanna name names. Ayaw ko na maglagay ng category. Basta usual suspect. Ibinaba ngayon sa local government. And it created PALGO, Financial Assistance to Local Government Unit, under the GAA, or what you call LGSF, Local Government Support Fund. Okay. With that, very clear yung item. Direction. Yung menu, very clear yung menu. One is soft, and the other is hard. Okay. The soft part... Ako yung hard, siya yung soft. The soft part is very specific. One item. Yes. One item. To help local farmers of rice. Wow. That's Yes, good. very That's specific good. to. You cannot go beyond this. You will never be allowed. That based on your population, you will be given X amount to acquire rice from the local farmer to support agricultural products na locally. Bibili ng bigas at bibigyan ng 10 kilong bigas yung mga pamilya. At ang mamimili ng sektor ay local government. Now, ito yung rule doon. Ito magandang portion doon eh. Kaya siya mabilis na mararamdaman kasi ibinaba sa lokal. Dinownload talaga yung pera. Kami Nandiyan sa na. Manila. Kami sa Manila. Siya yung pinakauna. 286 million pesos. Tangan-tangan namin ngayon. Nag-aantabay na lang kami ng mga rules, and this will come on April. That's the target. So now, we are infusing cash, what you call pump priming. The other month is social relief. Okay. Can you imagine, in the case of Manila, 286 million, it will serve 74,000 individuals or families 6 months of the year. Yorme, pasensya ka na. Sa dami ng binanggit ng numero, baka kami bigyan mo ng ayuda kasi kailangan namin mag-commercial. Okay. Sorry. But I like those figures. So, babalik pa po, folks. Pero on another topic po kasi, nung isang linggo, medyo naging biktima po atin dati yung security. Okay. Condolences to the Thank family you. po. At gaano ka-importante sa inyo na mabigyan ng hustisya? Medyo mataas ang rangko ho nito. Yung naging biktima si Officer Capistrano. Pero bago niyo po sagutin yon, yun nga po. Hanap buhay muna. Hanap buhay muna Ayuda tayo. muna. Ayuda muna. Ayuda muna. Ayuda muna.
The spokes is back, still with Yorme, Isko Moreno. Of Our hanging- Manila. Of Manila. Akala ko meron ng Pilipinas kasi. Our hanging Sa question. ngayon, it will come. Gaano ka-importante sa iyo ang nahuli ang taong pumaslang sa dati niyo pong security? Well, it's very important, and the rule is goes to everyone who are victim of such incident. No? Pag nangyari yun sa lokal na pamahalaan, dapat talaga tumayo ang balahibo ng alkalde. Oh. You cannot just take it lightly. And mukhang itong mga grupong ito, no, ginagawang hanap buhay yung Metro Manila. It just so happened from the suspect's mouth, no? Sabi nga niya, ayaw na ayaw po namin sa Maynila. Itong kasama ko, bigla kang dinala sa Maynila at hindi ko naman alam na babarili niya, papatay niya. That's his, Question lang po, latest? question lang po. Hindi ito politically motivated? No. Ordinaryong krimen lang ito? Oh, this is riding in tandem robbery hold up group, okay, guns okay. out. Because si George, SAP. Si George, Special Action Force. Police. The normal reaction of any policeman, kapag tinutukan ka ng baril, ano yan eh? Instinct mo yan. instinct yan. Unlike ordinary citizen, ganun. Pero kato kasi, pag pinakita mo yung video, he's really trying to, you know, Salagin. Kaya lang to, loko-loko tong Albert, o nga pala, expired ka na. Hindi, 48 hours ang binigay ko sa kanya. Yung kasama niya, 12 oras. Sumutenda na po ate isa, di ba? sumuko. Sumuko na. Anyway, so, binaril niya yung lesbo. Kasi ko ang understanding namin, kung talagang target si George for some other motive, no? Nung umabante si George, nasa likod na eh. Normal riding in tandem, pwede ka nang kanay, nakataligod ka. Pero kina talaga para kunin yung mga gamit ni George. But, yun na nga, going back, lahat ng bato sa lupa. Alam niyo, Mayor, Yorme, nakausap ko yun ng Mayor pa ho kayo. At ang sinasabi niyo, ang gumigising sa akin sa umaga, kapag nakikita ko yung Manila nasa headline ng news na puro krimen. Yes. At ipinangako niyo, at that time sabi niyo na hindi na mangyayari yan. Kasi ang purpose is to send a message to criminal underworld or criminal na if you do it in Manila, it's not worth it. Kasi hahabulin at hahabulin namin. Alam mo, I think, you know when I assume, modesty aside, I have to give it to the city government. When I assume, July, there was an incident, 2 months na, hindi nakikita yung isang Grab driver. Naalala niyo yun? Yung, I think, mga more than a month. When I assume, sumuko sa akin yung mga suspect. That's good. Kasi alam nila, mag-uungkatan na ako ng mga nakapile. Kasi it is my habit to create certainty. Yes, it's true. MPD as a PNP, as an organization, enforcement organization, is not perfect. But we are certain. Habulin namin kayo. The city government is not perfect, but we are certain. May mangyayari. In other words, awa ng Diyos. Sa salita po ng kalye, may kalalagyan kayo. Totoo. Kasi doon man lamang maramdaman ng tao that justice will be served. Now, maaaring hindi ka namin mabantayan 24 oras, kung yung magulang mo, hindi ka kayang bantayan ng 24 oras, but we make sure that there is government. We'll go after them. Justice will be served. Kaya, yung sa amin, yung krimen. Ito, wag na tayo lumayo. Tingnan mo na nahimik yung R10 ulit. Yung mga akyat truck, nangaubos ulit eh. Pansinin mo ulit. Kasi we are when nag-video ang tao at nakita ka namin, namukhaan ka na namin kagad. Alam mo, hindi worth it yung nakuha mong pera. Kasi mas maraming pera ang gobyerno. Strong warning sa mga criminals. Talagang warning sa mga mamumuhunan criminals, kami na sila'y habulin at papanagutin sa mata ng batas. Okay. Yorme, itong issue na mainit pero na-resolve lang to sa Supreme Court. Yung 1,200 increase ng sa basura. Thank you very much sa Supreme Court. Maraming salamat po. What's the story behind rationale and the
Okay, Ba't the ang garbage, taas? Bakit ang taas? the per capita production of garbage, no? Basura. Na ano ng tao, nakikreate ng tao, is from 0.62 became 0.93. Which means, Grows to about 40%. And the gasoline prices are at the time wala pang wala pang mga gera-gera. Talagang hindi na kaya nung 2013 cost to collect garbage. Okay. Alam mo, may sumubok niyan. Yung ibang mga nagiging mayor ng Maynila, except for Mayor Lim and Mayor Atienza, no? Kahit sila magkaaway, they never ever change things that is effective. Yan ang isang natutunan ko doon sa dalawang yaon. In the case of collecting garbage, pag binago mo, dahil gusto mong makamura ng kolektor, ang nangyayari, tumatambak ang basura. No? So, now, here we are, in a case of Lionel, who is managing the garbage of the city, hindi nila kaya. So, question po, Mayor, will segregation help reduce the garbage or It is being reduce done. I think it's being done by most of local government unit, like in the case of City of Manila, because it is a requirements under RA 9003. It's being done. But you have to be honest. Do we have a facility like, not for purposes of picture taking alone, no? But literally, For parang compliance. sa dagat. hindi, ibig sabihin, reality check tayo. Are we really doing the 9003? Di ba? Now, we are doing our share. But the solution, if I may, I'm really happy with DOE, no? Secretary Garin and MMDA chairman, during our one of the meeting, they are now adapting to WTE. Lumiliberalize, medyo nagiging yung thoughts ng gobyerno na mukhang lumuluwag yung 9003, the way the government understand it about burning of garbage. Kasi nga, hirap na hirap yung mga LGUs. WTE, yung Hirap na hirap waste ang to LGUs. energy. Waste to energy. So, ang tanong ko lang po ngayon dito, saan po ba tinatapon ng basura ng Manila o ng Metro Manila? Most of it sa Montalban. Buong Metro Manila halos. Dati, we are partly, kami, Manila at iba pang city, Nabotas area. Pero sinara na yun noong August. So Mayor, with this huge increase, Manileños can be assured na magiging mas matino, mas efficient yung garbage collection natin? Sa awa naman ng Diyos, I think I would like the people to be the judge. The judge of it. Kasi ako talaga, ang Manila, Manila is an old city. The least thing that we can do for the people of Manila and the physical appearance of Manila, while we are old, is maging maaliwalas at panatag. At the very least. Because ang basura, ang sanidad, ay hindi issue ng mahirap. Issue ng lahat. Dahil ang sanidad at sakit na dulot nito ay walang pipiliing katatayuan ng tao sa lipunan. Ganon din po yung kalikasan, walang pinipili ho yun eh. Mayaman at mahirap. At meron po kayong proposal na yung Intramuros i-convert into a forest park. Na marami nag-o-oppose yung mga historians, yung mga... golfer. Ganon. Golfer. Ay, boss, golfer din to eh. Historians. Golfer ka, di ba? Okay, this is something for Kasi trademark daw ng Manila yung Intramuros. golf course. Okay. This is something that we envision for our great grandchildren. No? Kanununuan na natin. As we speak, live interview tayo ngayon. A child is being born. And a person will occupy a space. At ang mundo ay hindi lumolobo. Tao, dumolobo at dumarami. So, more space needed in the future. Now, our dreams and aspiration is to create more open green space today.
for the next generation to benefit. Hindi para sa amin ngayon. Hindi para sa atin ngayon. Kundi yung mga kanununuan na natin, salinlahi natin, magkaroon naman sila ng maayos at maaliwalas, sariwa, hangin sa lungsod ng Maynila, especially in the heart of the city of Manila. Question lang po, Mayor. Kanino ho ba yung lupang yun? Ayan. Does it belong to the local government or the national government? Okay. At tapos, meron pa kasing national park. Well, that's the historical site of Intramuros. Yes. Luneta, you may call it a park, but I may call it as a symbol of, our heroes. Yes. The way I look at it. A park, a dream park for any city is like New York Central Park. New York Central Park keeps on producing good quality, air quality in the entire New York. Now, if we can have that at 36 hectares of ang nakikinabang lang naman mga iilang golfer. At sigurado ko kung sino nag-golf doon. Yung mga opisina lang doon sa tapat noon na nag-golf doon. At Rob, you're a golfer. Once pala ako naglaro doon. Once pala ako naglaro doon. Exactly. Any golfer who will spend this one day, important day of his life, will not do golfing in Intramuros. It's a short course. Ang dami pang jabong, ang dami pang tubig, ang dami... Nakakatakot doon eh. Makatama ka ng jeep. Kaya, you will spend it somewhere else. So, I hindi agree. siya practical in terms of use. So, Now, Pero that's anong why status I suggested and suggested to the President from fortress to forest. Because historically, it is the fortress of the defense of the country. Now we are creating a new defense for environment ng ating mga Nakita ko nga po yung picture meeting niyo with Secretary Ralph Recto. Yes. Na binigay niyo yung plan. Merong study yata. No? Yes, pati ang ADB, ARU, na-excite sila. Because, oh my God, yung baha sa Loton, sa Top Avenue, Ross Boulevard, pwedeng itapon yun dun sa ating forest park na Intramuros. Now, who owns it? Yung wall, or what you call Intramuros, is IA. Yun will never be touched. The outside of the wall... Yun ang gagalawin lang po. Yun ang magiging gubat. Yun ay tiyesa. Yun ang magiging gubat. Yun, yung gilid na yun. Sa ngayon, ang nakikinabang ay ilan. I can, barely count it in my fingers. Pasensya lang po, Mayor. Babalikan ko lang po ito kasi nakat ko po kayo kanina. Ngayon, sinuspende ni Pangulong Marcos yung pagtaas ng pamasahe. So, ano maging epekto po? Ano maging epekto at pabor po ba kayo rito? Pabor pa ako sa suspension muna ng mga pagtaas ng pamasahe. Well, meron ng ginawang approach ang gobyerno, intervention, by providing cash assistance to cushion yung kanilang take-home pay, medyo gumanda. Now, to the riding public, which is a greater number, might be affected of taasan yung pamasahe. Fair. Pag uwi pa nun, bibili pa yun ng inasal, bibili pa yun ng manok, ng galunggong. Galunggong. People... Ang point ko lang, I think this time, kaya nga sabi ko minsan, alam mo, tigil na yung mga putakan ng mga politiko. Kasi kaliwat kanan ng putakan. I think we should come together, whole nation approach, including private sector, na, alika na, mag-unawaan muna tayo. Oo nga. Yun ang posisyon ko dyan. Mag-unawaan tayo. Huwag magpabigla-bigla. Kasi sa bawat galaw natin, pagpalo natin, may counter-reaction. Baka naman lalo pang magipit yung mga manggagawa. Malay natin, di ba? Halos wala na nga sweldo, maiuwi. mataas ang presyo. Siyempre, magdidiman yan. Salary increase, wage increase. I think the one who's watching right now, mga economists, they know it better than us that this is not an easy thing to do. So there must be a good reason for them. But for now, what we can do, katulad yan, yung gagawin natin doon sa bigas na ibibigay ni Presidente, kasama ulit ang transport group doon. Okay. Kasama sila sa list of
possible beneficiary. So the President, Office of the President, through Executive Secretary Ralph Recto, DBM, the local government unit, now will implement the second wave of social support. Para naman, yung pera nila, again, today sa Manila, tinaas namin yung buying power, capacity, mag-create ng short-term good reaction to the velocity of money, the komersyo. Tapos, susunod, yung social support, meron na naman silang extra pera, doon naman nila ma-offset yung mahal na gasolina. Ito, Mayor, madali lang sagutin to. Pero may tough questions kasi rito sa amin tinatawag. Tough. Wala namang tough kay Mayor. Hindi, tough avenue. Ang mga tough. Di ba yung EDSA nandito sa QC, Manila Top Avenue. Mayor, pagkatapos manalo kayo sa eleksyon, sabi ho nila vindictive daw kayo sa mga lakuna. Eh, inamin nyo naman in public before na ang isa na nagpalaki sa inyo sa politika po yung tatay. Pero ngayon, medyo nagkahiwalay po ata kayo. Wala. Kung vindictive, bakit ko pinatawad yung mga politiko nagsalita sa akin ng mga masasakit? Okay. Alam mo yung even my allies, no, sabi, si Yorme, the merciful talaga to, kaya ang hirap hindi namin maintindihan kung talaga tuloy-tuloy ba ang away o tuloy-tuloy ba ang gera. You know, that's why you are called, the so-called leaders. You lead. And there is also principle in life. No? Be magnanimous in victory. It's time to do your job. It's time to lead. Yes, I am personally hurt by these politicians. Personally, don't get me wrong, human being din ako. Correct. Hindi, kahapon po naging si Congressman Joel Chua rito. Sabi niya, magkaibigan na daw po kayo. Exactly. Ayun, See? Naalala ko lang That's my very point. Kasi kung ipangingibabaw ko yung personal kong damdaming nasaktan sa pamamahala, wala na akong magagawa. Puro pait at... in fact, alam mo nung magkatabi ka ni Paralysis P, ang labas niyan, paralysis. Hindi, magkatabi kami ni P, ni President Marcos. President Marcos. Katabi kami sa kotse, isinakay ako eh. I've told him, sabi ko, alam mo, Mr. President, kung meron mang pait sa buhay, ako maraming pait. Tinalo mo ko 31 million naka 2 million lang ako. Bugbog ako Di ba bugbog ka po, tisoy ka pa rin Sabi ko sa kanya, but rest assured, Mr. President, I wish you to be successful for us. I really wish. Now, kahit hindi mo binoto, pangulo mo pa rin. Di ba? It's not about who it's about the office. Yes, because the office can make and break our lives. Di ba? So sabi ko sa kanya, basta ako, Mr. President, pumanatag ka ang Maynila, hindi kami makikiapid o makikisapi sa kaguluhan dahil meron akong 2 milyong bibig na pinangangalagaan. Pag bagsak ka, palpak ka, yari kami. Pag matagumpay ka, may perbetyo kami bilang mamamayan. So, having said that, that answers your question. I don't go yung mga latigo ng politika. Unang-una. Having said that, sorry, Mayor. Having said that, next tough question. 2028, nandyan na in the corner. Anong masasabi ninyo? Tatakbo ba kayo for president or kung may mag-offer sa inyo running mate, ano magiging stand ninyo? Tatakbo ko. 2028. For? Re-election. Ano ba yan? Follow-up question na po. Biniting ko lang. 10 bits. Para may konting 10 bits. Pero ito, Mayor, paano ang pakiramdam ng isang mayor ng lungsod ng Manila na kayo po ang sentro ng protesta? Alam nyo, historically, Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Mindiola, Moraita. Thank you very much. At least now. Napipressure ba kayo ng Pangulo na mabibigyan ng permit yan? No. Ito, thank you for asking. At least I can address them now. Alam niyo sa Maynila, ang dami naming plaza. Freedom Park. You don't need a permit doing so. Alam niyo, nung kinasasama namin ang loob, bilang Manileño, pinipilit naming linisin, maging maliwalas, yung aming lungsod. And it costs money.
Most of it nagdo-donate, but generally, kami gumagastos. Taxpayers' money. Pwede ba naman, once and for all, buong kababaang loob bilang mayor ng Maynila, nakikiusap ako sa inyo. Bakit ba ginagawa niyong pisara yung aming mga dingding? Yung walang kamalay-malay na stoplight, kailangan yung basagin. Kailangan yung dumihan ang eskwelahan namin. Gusto nyo ba kaming mamuhay o kayong mamuhay ng dugyot? Kung yan ang gusto ninyo, kayo na lang, huwag nyo na kami idamay sa Maynila. Straightforward, welcome po kayo sa Maynila. There are certain rules, you know it better than me, kasi matagal na kayo sa street parliament. Anong tawag niyo? Street Parliament, Parliament of the Streets. Parliament of the Street. Matagal na kayo dyan. And sometimes, I agree with you. Sometimes, I disagree with you in terms of beliefs. Yes, that's democracy. Malaya. Pero, ang pagrarally at pananawagan sa gobyerno upang madinig tayo ng gobyernong maaring sa tingin nyo nagtetengang kawali, ay hindi na sapat na dahilan para babuyin kami sa Maynila. We deserve also. We Manilans deserve also cleanliness and orderliness. Hindi namin kayo pipigilan sa bagay na ipinagtitibay ng konstitusyon. Pero siguro naman, mayroon naman kayong responsibilidad. Dumating kayong malinis, pwede ba naman ba kayong umalis din ng malinis? Malinis yung Manila. Alam mo, nabanggit kasi ni Mayor Isko na yung, di ba? Di ba? Una ko nakilala kasi sa Peace Talks eh. Oh. Anyway, Mayor Isko, pasensya ka na. Ubus na oras natin. Kulang sa oras eh. Maraming salamat po, Yorme Isko. Minamadali na ho kami kasi kailangan magpa-picture pa ho yung mga tao dito sa inyo. So binawasan ang oras namin. I'm Nani Agsalud Braganza po. I am Governor Ben Evardone po. And we are the SPO!